Hello. Welcome to Ezana Tube. I'm the host, Ezana. Today is August 30th, 2022. Salam akkam Oromiyaa akkamitti garuu loomii nahaase israan arbaatan israan asatti arbaatan bigeeza qotasan kwanda ammasaakum nabalku. The news as follows. The news from Ethiopia, the heavy fighting continues by north between the Abiy Ahmed army and his allies versus the Tigray defense forces. Quite a few front line we've seen heavy fighting. One is by Wacho, town of Wacho, nearby A2 highway. The Tigray defense forces had this controlled before, but they had to retrieve, they had to pull back because of massive soldiers. The Afar, the Amhara militia, and the Abiy army came to get this town back. So the Tigray defense forces had to pull back, and now they coming forward, and there is a heavy fighting continues in that front. Also, the other one, we know that the Tigray defense forces control Kobo Robit, and they were like at the doorstep of Waldia, but they don't want to open war in the city because a lot of civilians will get hurt. So the Tigray defense forces are very professional. They want to use a different way to control this city, and the Abiy Ahmed army, the Amhara militia, send a massive wave of soldiers to get Kobo Robit back. But at Gobiye, there were a heavy fighting happened there, and a lot of casualties on the Abiy Ahmed army and Amhara militia. Also near the Kobo Robit, also there were heavy fighting to get this those towns and cities they lost to get it back, but did not work. And the Abiy Ahmed and Amhara militia got heavy losses on this front line. Also, the Tigray defense forces by Kobo Robit, they lost some quite a number of casualties on the Tigray defense forces side, and now the Tigray defense forces continues heavy fighting to control Waldia. Also, they are near Lalibela and Gashina, and this fighting continues. There is a curfew in Debark, Waldia, and Desi between 7 p.m. to 6 a.m. local time. Nothing open. People should not go outside of their home. That's the region government put in place this curfew, and the heavy fighting continues. Turning to Ethiopia, our colleagues are telling us that the humanitarian situation in northern Ethiopia continues to be alarming. There are unconfirmed reports of displacements in frontline areas in Amhara and the Afar regions. In Amhara, a curfew was imposed in Debark, in Desi, and in Waldia from 7 p.m. to 6 a.m. This is impacting the movements of civilians, access to medical emergency services, and of course, commercial services. Deliveries of humanitarian supplies by road into Tigray have been suspended since last week on August 24th. Similarly, the UN's aviation service, the humanitarian air service, has been unable to fly in and out of Tigray since September 25th.
halting the transport of operational cash, as well as rotation of humanitarian workers. We, along with our NGO partners, continue to provide humanitarian aid to the affected people as security allows. In Tigray, humanitarian partners have resumed distribution of food and other vital humanitarian supplies. We, of course, renew our call on the parties to the conflict to immediately facilitate the resumption of rapid and unimpeded passage of humanitarian workers and supplies into all of northern Ethiopia in accordance with international humanitarian law. International news, the global warming effect we see all over the world. Last time we see in Europe, we saw droughts all over the country in Europe, and now this is Pakistan. They had a heavy rain and the country, at least 23 districts that flooded. Over 1,000 people died in this flooding, not only in Pakistan. Also, heavy rain in Sudan also affected. Most are refugees came from all over Ethiopia. Most of them are from Tigray because of the western Tigray are occupied by the enemy forces, and most of them are staying in Sudan. Those refugees also got affected by heavy rain, and this is what I have for you today, and thanks for watching. ዜናዬን ከኢትዮጵያ ሲጀምር ከሰሜን ነው። ከባዱ ጦርነት ከዛ ነው መጀመረው። አሁንም በከባዱ እንደቀጠለ ይገኛል። ይሄም በአብይ አህመድ አርሚ በአምሃራ ሚሊሻ ፋኖ ከትግራይ መከላከያ ሰራዊት ጋር እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ሆኖ በተለያዩ ግንባሮች ላይ አሁንም ከባዱ ጦርነት እየተካሄደ እንደሆነ ከዛ የሰጡን መግለጫ ያመላክታል። አንዱ በዋጮ በኩል ነው፣ በአካባቢ ኤቱ ሃይዌይ ተብሎ በሚታወቀው ማለት ነው። ይሄ በጣም ስትራቴጂክ ቦታ ነው። ሁለቱም እየተፋለሙበት ይገኛሉ። ቀደም ብሎ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ዋጮን ተቆጣጥሮት እንደነበረ ግን ወደኋላ መሳብ ስለነበረባቸው ስበው ነበር። ለምን የአብይ አህመድ የአምሃራ ሚሊሻ አፋር ተቀናጅተው እንደ ጎርፍ የሆኑ ወታደሮች በዚህ ግንባር በከባባድ መሳሪያ ስለመጡ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ወደኋላ ስቦ ተቀናጅቶ አሁን ወደፊት መጥቶ ከባድ የሆነ ጦርነት እየተካሄደ እንደሆነ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል። በሌላ ደግሞ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቆቦ ሮቢትን ጎብዬን እንደተቆጣጠረ የምናውቀው ጉዳይ ሆኖ ወልዲያ በሩ ላይ እንደነበሩ ግን ወልዲያ ብዙ ሰላማዊ ሰዎች ስላሉ ከተማው ላይ ጦርነት ከፍተው ሰላማዊ ሰው እንዲጎዳ በሚል እነዚህ ፕሮፌሽናል የሆኑ አርሚዎች ናቸው እና በሌላ መንገድና በተለያየ አቅጣጫ ወልዲያን መቆጣጠር እንደሚችሉ እና በዛም እየሞከሩ እንደሆነ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል። ቀደም ብሎ ግን የአብይ አህመድ አምሃራ ሚሊሻ ፋኖ እንደ ጎርፍ በከባባድ መሳሪያ ቆቦን ለማስመለስ ብለው የመጡት በጎብዬ ቆቦ ሮቢት ጋር ከባባድ የሆነ ኪሳራ እንዳጋጠማቸው ስፔሻሊ ከባዱ ጦርነት የነበረው በቆቦ ሮቢት ነው። ብዙ ሽንፈት እንደተከናነቡ በዚህ ግንባር የትግራይ መከላከያ ሰራዊትም በዚህ ብዙ መስዋዕት እንደከፈሉ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል። በዚህም ምክንያት ደባርቅ፣ ወልዲያና ደሴ የሰዓት እላፊ እንዳለ ከ7 ፒኤም እስከ 6 ኤኤም በሎካል ታይም ማለት ነው፣ በነሱ ታይም ማንም ከቤቱ መውጣት አይችልም። ሱቅም ሁሉ ነገር ዝግ እንደሆነ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። የዓለም ዜና ስንሄድ ደግሞ ሁላችንም የምናውቀው የአየር መዛባት በየቦታው አንዳንድ ያልተለመዱ ነገሮች ማየት እንደጀመርን ባለፈው አውሮፓ ውስጥ
ከባድ የሆነ ሙቀት እስከ 42 ዲግሪ የሚደርስ ሴንቲግሬድ ሙቀት እሳት ንብረቶች ሰውም እንደሞቱ የምናውቀው ጉዳይ ሆኖ ይሄ ደግሞ ፓኪስታን ነው አትሊስት ወደ 23 አካባቢዎች በጎርፍ እንደተጥለቀለቀና ከ1000 በላይ ሰው እንደሞተ አንዳንዱም በውሃ ተጠርጎ እንደሄደና ሰውነቱ እንዳልተገኘ ከዛ የሰጡን መግለጫ ያመላክታል ይሄም ቁጥር እንደሚጨምር ብለው የሰጡን ማብራሪያ ያመላክታል ማለት ነው ይሄ ከባድ ዝናብ ሱዳን ውስጥም ጥሎ ብዙዎቹን ስፔሻሊ ተጠልለው ሪፊጂዎች ከትግራይም ሆነ ከሌላ ቦታ የመጡ የተጠለሉ በዚህም ዝናብ ብዙ ኪሳራ እንደደረሰባቸው ከዛ የሰጡን መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው ለዛሬ አጠራጥር ያለ ዜናዎች ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ዜናን ካብ ኢትዮጵያ ክጅምር ከለኩ ስፔሲፊክሊ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከቢድ ኩናት ናይ አብይ አህመድ አምሃሮን ፋኖን ምስ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ህጅውን ቀጽሉ ከም ዘሎ ካብኡ ዝበጽሕና ጸብጻብ ያመላከት ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ካብ ዋጮ ክጅምር ከለኩ እዚ ዋጮ አካባቢ ኤቱ ሃይዌይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ እዚ ቬሪ ስትራቴጂክ ቦታ እዩ ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ እንድህር አጽዮሞ እዚ መንገዲ ማለቱ ኤቱ በኢትዮጵያ ብጉሮሮ መጽዮም ማለት ከም ዝኾነ ካብኡ ዝበጽሕና ጸብጻብ ያመላክት ቅድም ኢሎም ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ዋጮን ተቆጻጽሮም ከም ዝነበሩ ግን ንድህሪት ከም ዝሰሃቡን ንምንታይ ከማይ ናይ አፋር አምሃሮን አብይን ወታደራት ምስ ከባባድ አጽዋራት ብዚ አንፈት ከም ዝመጽዎም ንድህሪት ስሂቦም ተቀናጅዮም ከእንደገና ትኩናት እጅ ቀጽሉ ከም ዘሎ ካብኡ ዝበጽሕና ጸብጻብ ያመላክት ብካሊ ድማ ኩሉና ዝንፈልጦ ኮይኑ ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ቆቦ ሮቢትን ጎብይን ከም ዝተቆጻጸረ ግና ብቆቦ ሮቢትን ጎብይን ከቢድ ኩናት ከም ዝነበረ እጅውን ቅድም ኢሉ ማለት እዩ ብዚ ብቆቦ ሮቢት ብዘስካኽህ ዓይነት ናይ አብይ አህመድ ናይ አምሃሩን ፋኖን ከም ዝጨፍጨፉ ካብኡ ዝበጽሕና ጸብጻብ ያመላክት ኣብ ቆቦ ሮቢት እውን ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ እውን መስዋዕት ከም ዝከፈለ ብዙ ካብኡ ዝበጽሕና ጸብጻብ እውን ያመላክት ማለት እዩ ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ኣብ ወልድያ ትማሊ እውን ኣብ ወልድያ ክቆጻጸሮ ምክዓለ ነይሩ ግና ብዙሕ ናይ ሰላማዊ ህዝቢ ከይጉዳእ ኢሎም ኣብቲ ከተማ ኩናት ክገብሩ አይደልዩን ካሊእ ስልቲ ተጠቂሞም ንወልድያ ከም ዝህዝዋ ካብኡ ዝሃቡና ጸብጻብ ያመላክት ማለት እዩ በዚ ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ንላሊበላ ጋሺናን ወልድያን ኩሉ ከም ዝከበባ ካብኡ ዝሃቡና ጸብጻብ ያመላክት ማለት እዩ በዚ እውን ናይ ደባርቅ ወልድያ ደሴ እተውቶ ከም ዝተዓወጀ ካብ ሽዓተ ናይ ምሽት እስካብ 6 ናይ ንግሆ ብሎካል ታይም በአቶም ሰዓት ማለት እዩ ማንም ሰብ ኣብ ደገ ክወጽእ ኣይክእልን ኩሉ ነገር እውን እጹ ከም ዝኮነ ካብኡ ዝሃቡና ጸብጻብ ያመላክት ማለት እዩ እናቲ ኩናት እጅውን ብከቢዱ ቀጽሉ ከም ዘሎ ካብኡ ዝበጽሕና ጸብጻብ ያመላክት ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ናይ ዓለም ዜና ክንከይድ ከለና ና ኣየር ምልውዋጥ ኣብ ዓለም ሻቅሎትን ሃደጋን እናፈጠረ ከም ዝርከብ ካብኡ ዝበጽሕና ጸብጻብ ያመላክት ማለት እዩ ዝሓለፈ ግዜ
ኣብ ኤሮፓ ብዙ ኣድታት ብሃሩር ብሙቀት ብዙ ሃዊ ከም ዝተላዓለ ገዛውቲ እውን ከም ዝተቃፀሉን ሰብ ከም ዝሞተን ፈልጦ ኮይኑ ሕጂ ድማ እዚ ኣብ ፓኪስታን እዩ ኣብ 23 ቦታታት ብሂውጅ ከም ዝተጥለቅለቁ ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ መላክት ማለት እዩ በዚ እውን ካብ 1000 ንላዕሊ ሰብ ከም ዝሞተ እዚ ቁጥሪ ክዓቢ ከም ዝክእል ኢሎም ካብኡ ዝሃቡና ፀብፃብ መላክት ማለት እዩ ኣብ ፓኪስታን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ሱዳን እውን ከቢድ ማይ እናወቀ ስፔሻሊ ሪፊጂ ዘለው ኣብ ሱዳን ካብ ትግራይ ኢትዮጵያ ካብ ካሊእ ቦታታት እውን ዘለው ብዙ ሻቅሎትን ብዙ ነገር ከም ዝፍረሰሎም ካብኡ ዝሃቡና ፀብፃብ መላክት ማለት እዩ እና እዚ ዌዘር እዚ ኣየር ምልውዋጥ ብጣዕሚ ሃደጋ እናኮነ ከም ዝፍጠር ኣብ ኩሉ ቦታታት ተንተንቲ ይዛረቡ ማለት እዩ እና ንሎሚ ህፅርፅር ዝበለት ዜና ይዘልኩም ዝመፃኩ ነዚ ይመስል ነይሩ ብካሊእ ቪድዮ እስካብ ንራከብ ትግራይ ድርወት